Ebio adofo me nyina kwaba ene nso kwasie eye jana dumara kwa ena yedaso tiasia ebehia ne nasie ehia na enigye frise wode nkwana dumye eno nti ena na ehia ena nso wonsise nhihye pabi de man eno nti wasiesie nsem a opese menim nyina yeche ene demu yi ansa na yefri ha akọ enti bebia wo bia mepese usu trase na yebompae ampara yo no kwafo uboshe bia eyen ane ti ayete akra ya dansidie se ampade wo hye yembo no abem awie kristo ne wode maye no me yese wo pese ye na so kanea na ye kwan so han ti yesrese be siesi ya dwene me ntumanyi asem ye mbra na nam sayeso ma ye bra yes tena wo na asie aye nhira mroso wo do ba Yesu Kristo dim amen. Adofo me da wade ase ene sem tietie bi na Kristo pese ye nyina isusu hu ne adwene ho na yedi tu anamo ewo yanamo tu ayetuo ewo hunhum ne ensem a Kristo pese dwene ho ma to ne din se Kristo no kwaredie eso ana se edoso Kristo no kwaredie eso ana edoso great is thy faithfulness enunti me pese tutu me kan yekenkan bibi ewo kwadwom eti miensa ne nchemu ye aduonu ba konkopem aduonu nsia no ana Lamentation chapter 3 verse 21 to 26 Lamentation chapter 3 verse 21 to 26 ana kwadwom eti miensa etichemu ba konkopem aduonu nsia mpamocho me kan wonya mie ya jai na tire me kamenim se kwadwom nye krata yi mbebrebe yeta kankan ti yana ni bie na edene wo fridge Jeremiah na wo kokwadwom moma yentie mede yen mahye makoma mu yen hu ena matwen a eye wada do yenti ena yenwie sa na ne moburo hunu eto enye ntwae eye foforo da anopa wo no kwaredie edoso mekra se ewade ne mechefa ono nti ena mani da no so a ewade yema won a wo hwe ne kwan ema okra wo hwehwe ne kira kwan no eyese wo yekom etwen ewade enkwagye amen eyese wo yekom etwen ewade enkwagye amen yo adofom say me di kan no enensem a yebesusu hu no ato ne din say onyankopon no kwaredie edoso anase eso sanse me machem mienu ntem mienu pe na yebesusu hu na kwadwom ya yeka ho asem me yekenkan yen eye krata Jeremiah ena kekan ni nyina sie ni atweroye etwerefo no edu hwemu a eti say awensem a ya hyehye anase ensem bi akakan sie ni mu efa bibi esi ye ho eno ntino abakosem bi asem bi aba ekoro ehon nsem na Jeremia keka bo mo yenya asa anwensem ndu kenkan ti se de wo kenkan anwensem pepepe na busuafo gi ntie
ade na asie ɛdeɛn na asie emire bi a atwam Juda man ye mi sɛ Israel man mu kyemienu tinye wɔ Israel ne wɔ Juda man ya asobrache ne asodene a nea wɔyɛ ye bia ye ne de ne ti onyankopɔn hyehyɛye onyame hyɛ wɔn ketee sɛ wɔnyɛ saa de no nanso asoden ne asobrache ɛne aniamo ho nti wɔntie de Kristo kan ye wɔyɛ de ne ye ɔmo ani so fɛ na sɛ ye ɔmo ani so akɔnɔ ɛno nti wɔde yaw ne su ne apinisie ɛsrɛ ne mai kɔpem sɛ ɔma Jeremiah hyɛ ne sɛ wɔn nkɔbɔ wɔn kɔkɔ Jeremiah nso ɛde esu ne ahobrɛase ne kyɛw pa Israelfo kyɛw bia ɛnso wanti gyae kɔso ayɛ ne opɛ bia fi sɛ ne Jeremiah nim ne wɔyɛ ɛna ne wɔnim ne bɛba wɔn so sɛ wɔanyae ne wɔyɛ no a ɛno nti sɛ wɔkan Jeremiah ne ngoma no a eti nkunkyemu baako a wɔse sɛ meti ɛyɛ nsuo ɛna mani enso ye nisuo esutene a kama nsuo ma me man sɛ meti pa we ye nsuo tamu ɛna mani we ye nisuo esutene a efiri nsuru mu ba enka me nsuo ma me man efiri sɛ ne wonim ne ebeto ɔman no Israel man ntie Juda man no wantie wɔ so ayɛ kɔpem sɛ onyame oyɛ no kwafo a wɔka na sɛm a wɔyɛ wɔnsan na chie de wɔse no wɔyɛ ɛno nti ne ɛfɛ no wɔse ade yɛ no de wɔka yɛ no ba mu Babylon man ebe bu ɔman Judafoɔ ɛsɛe wɔ man no ɛsesɛ nipa mu de ɛsɛ sɛ wɔfa yɛ bia wɔfa ne wantumi amfa nso no wɔkunkum bi ma nipa bi nso dwane kɔtɔ wira mu de ka yɛ no de nipa ni so ne de bu ma yɛ nyɛ yie nti nipa ne bi ka yɛ Neno ene de saa anwensɛm yi wɔhyehyɛ saa nsɛm yi yɛ kafa ne esi wɔ Juda mamu na wei ene Yeremia hwɛyɛ ne kɔso nyinaa mu wɔhunu yie sɛ ene da so bi wɔ baabi wɔhunu yie sɛ enkwagye bi wɔ baabi wɔhunu yie sɛ bibi kɔso a ɛbɛyɛ nhyira de ma de asene nyinaa kyi no akwanya bi wɔ hɔ ma ɔman no akwanya bi hɔ ma obi biara wɔde ne ho to nso ne esi nyinaa akyi no wonyame na dɔyɛ no nsan a wobɛsa agye ne ma bio ɛno nti ne me no mienu pɛ susu saa nsɛm yi ho ti mienu pɛ ɛde ma kyɛ mu mpɛ sɛ me no mienu susu ho tie ɛno nti me point yi di kan no na to din sɛ wonyankopɔn no kwaredie ɛda adi wɔ ne ho mɔburo mu no kware ɛda adi wɔ ne ho mɔburo mu se kenkan enkenkan se mekenkan na ne nyi mu aduonu mienu ane aduonu miensa no ɛse tie ɛyɛ awurade adɔ yenti ɛna yenwie sa kyerɛ sɛ nya awurade a enka bi anka yente ase enya awurade a enka de ekomu no nka nto ye kanya awurade a enka yenyina ha enka nya awurade a tibia bi esi ye no enka ne mu guase enka nya awurade a enka ye kasa ka ye nso ka ye nka bi tie verse 23 no wo se na ne mobro hunu ato nya ntwae eye foforo da anopa na no kredie dɔso great is thy faithfulness senya urade a enka ye wiesa nanso onyame agye yenti ne mobro hu nti ene da so te ase tie ye hunu saa ade yi ewo ye enema mienu no pese ye hye no so ha ye hunu saa ade yi ewo ebra Samaritan ni bi enam kwa mu a akwamukafo kokan no Bible say enipa bi kɔto no wotwa mu ohunu mo bo ohunu say ye asemasi obi ba pa na da hosi a wopra say wotwa mu ba kon kodo oh ade bobone nko na nipa ya ni say wotwa mu na ba na bi koduru ho no wo hu ne mobo na mobo no akiri nyina akyi no wo dan no mobo hu no hu ye na di kyerɛ sɛ wo siesie no fa no kɔ hu ba bi tie mmɔ no ho ka no be say atua wo dan no kredie wo mobo hu na wo hu no emu ne Kristo ka no wo ye hwɛ emfa ho ne nea Israel Judafo ko mu na nida so di won akyi hwehwɛ sɛ wo begye won
Won hu won mobo kopem se bere bi ba ya wo taaje wo me ho ne yeko. Ne yeka nyina ne se Kristo moburu hu ededi. Awo ye ya setena mu. Ere na kire se ampa wo ye no kwafo. Die. So can kind make you asempati edu enani chi mudu miensa ene du nan na Bible say. Na Kristo hu nkrofo koku bi to so ofuna ne koduo mu si. Na wo ye ne mobo nti no. Oso wo bompa ye ma wo sa won yade. Ni moburu hu. Yehuru ne no kwaredie. Moburu hu wo ma ye no kra kire se wo ye no kwafo. Se ye sign ne ba ne nkyɛn a obegye yen. Moburu hu Emma yakoma to yem so obi hu moba emma wakoma eto yem so obi hu moba e kire se de wo feeling no so feeling atenka wo nya no no so nya sa atenka ne bi de okoto Samaria ni wo kwa mu no eye ne ye hu se kamera me da ha nka me pese obi bebo me de dentra me so me mu asmesi so mo buru hu ma obi a e kire se ne a wo fa mu no ne a wo komu no wo te sa atenka no abi minia Kristo no kwafo se ne mobro hu no kra ede ma yehu se oye no kwafo ankoba sa ka yehu Kristo etua tie Exodus anase Mose mu metoso mienu no etie miense ne chimu enson no wo se na mate me man Israel ma ne hu na wo hu no wo Misrim won ko asonfo nsam na mate ne fa me ho enti ma ba se me beje wo man no Kristo ewa tenka de maye ni moburu hu nti ne ye famu no wote wo hunu ya na ye wadwene se ne wo famu no Kristo huni ya na ye wo se de wo famu no Kristo nte na wo yi na ni da bi efa ne ho wo ye hu bibi na wo na wo hunu ye ne wo ye nyina ne nipa na so na Jeremiah de wo hunu nti na wo ka se ne moburu hu no eto nya ntwae eguso a ye adwuma eto onye ntwae egusua da so ya dwuma ma wo ema me na same no miye no behunu wo yi a ne bekoso atwen animu a ye behunu animu nyamhye afiri se ne no kwaredie no emuodu ne no kwaredie no edoso eto ntwa wo se eye foforo da ne moburo hunu ye foforo da anopa bia ye foforo enti na wugiri se bia net bibia sei de wa ye de bibia anya dwuma Kristo na doye no ne moburu hunu no na yem hihie wo made won eda so wo ho ye foforo da jisemi no mienu gidi ne ye hunu sampa Kristo wo ho man wo ye no kwafo eni ti boshe bia wa hye bia no wo ye efiri se wonim ne waka fa ye ho so wo ho aka se amen afa yenhwe point 2 no and so matudin se onyankopon no kwaredie ewo homa obi biara wode ne were ehye ni mu. The Lord is faithful to all those who place their confidence in him. Nye kenka ye no a nhyemu aduonu 9 ne aduonu nsia mo yenhwe de no so eka aduonu 9 ne aduonu nsia no Lamentation chapter 3 24 to 26 mekra se awurade ne mechefa ono nti ena menida no so a awurade yema wono a wo hwe ne kwan ema okra wo hwe ne kira kwan eye se uye kom etwan awurade enkwagye amen. Awurade ne mechefa, the Lord is my portion. Senka me no mienu nimu ka we ba ye nyum ene asenka brebia. The Lord is our portion. Adofno wo se obi bia ode ne were hye ne mu mo ka ya na otwetwa mu no ye kan bibi wo Roman fong meti aye nwotwe nti modu no nwotwe ne se na wono odo awura de no ade nyina adi boa wo na wie won yie won a wo bo ne timu poso afre wo mo we nso so ono a wode won were hye ne mu enti obi bia wo twen awurade animu obi bia ode ne ho to awurade so obi bia ode ne were hye awurade mu no obi bia ode awurade ye ne nsisu dua no ade nyina adi boa no onyame se wanimu mu ase ne wo fam no sa wo twere no nti wanimu mu ase ne asie no sa wo twere no nti no wanimu mu ase ne aba no sa wo twere no nti no. Now do we hye ne mu no those who place their confidence in him will never ever be put to shame.
wani mu ase efiri se nyame dwene wo ho. Amen. Die then to the man Jeremiah ka so Kristo ene ne chefa, the Lord is his portion. Babylon for ba o man ni mu no bebubu dwiri ye say ye chichi nipa ni bi ase so cho nyina de won ko ye no. Wona wantumi se wo bekun wo ma bi to wire mu no. So Jeremiah to na ni hwe benkum ni fa bibi bia ni hwa wo de ne sato so ye yie. Adan ye bubu ejapade wo man ni nyina sen. Bibi bia ni hwa eya wo chekere. Na di ohunu ye ne se wo to na ohunu ye se ade ba ko pe. Ena wantumi amfa. Wanfa won sanka. Eno de wantumi anto champo. Ene ne nyankopon. Edi no ka se wo ma hwini manyina se meni bibi bia wo man yi mu na se onyankopon ene de aka ema me. He is my portion. Ono no ade nko a me fa eye bibia eye yie. Onyame one wo chefa. Mane nya wo chefa, mane nya me chefa. Tie. Se nyame nya wo chefa tie. Hwe na no COVID bai se COVID ye nipa. Wo fa ni onipa. Wo fa enuma. Wo fa manfo sika. Ye lifestyle kura no wo fa. Social and mental well-being no wo fa. Eno nti ye chefa wo wie ase na nka wo hene. Na so ade ba ko pen wantumi amfa. So peda wani a. Unu se Unyankopon de wantumi amfa no. Enti woni hwe kura no God is your portion. Unyankopon ne wo chefa efiri se ono de enema nyina atwam enema nyina aseye enema nyina came to hot no Unyankopon kwa na your portion tie ebra ye social distance no me se wonu akora wote 7 sisters kwa yesin kosra no diseka wonu enu so na ka woni da na ayire a ka hene na wo fa nanso Unyankopon de and so your portion to social distancing by and a be anka in a relationship no and to 10 bia no what me call in China 2 meters and not even a 1 meter. God is your portion. When you mean any what chafan Jeremiah say you mean yira you mean twem adan bubu egu now first you nyina adwiri the Lord is my portion ma when you mean any portion any what chafan tie ebra nanka utimi huri ko shop bia na koto ade no asan ba no ene wo koto ade a gise wo queue for 30 to 1 hour ansa na wotimi ato ye Nyankopon ni mu de emfa ho ne asie wo hia queue ena wakọ ye ene duru me bi na se wo frɛ company bia it take 30 to 1 hour ansa na line no afa was say call unto me and I will answer you frɛ me na megye wo so kyerɛ se sɛ ne nyina sɛ ye Kristo de wo frɛ no a wo gye wo so kwese ni ma ye dene mpokura ni ma ye dene wo frɛ 999 eduruma bi asanye COVID na aye wo na wo yade a obi amfiu senka hospital and as NHS your chafa enka hene na wugina the Lord is your portion ade nyina sɛya ade nyina bubu a onyame de wugina ho ma wo saa won sisa amen tie we yemu bebrebe wo ha ye invest wo companies mu your to shares I just say what chefa wo company no COVID by shares has stumbled, companies has collapsed, bankruptcy and insolvency is sia kese nipa bebrebe krampo kra no de wo krampo no wahwe na campus de wo company mu nanso bibi bia we invest in nyame mu no e sell the same a ekoso appreciate ma wo nyame nya wo chefa wo ha kase amen so nyame ye chefa emfa ho nya so chiebo emfa ho no COVID eba emfa ho no ne asie change of government change of politics and economic changes means sanon unyame bekoso ha your portion a obetime din kunwa kasa ampara mgo chefa ewo nyame mu amen ne ka nyina ne say great is thy faithfulness ne no kware die no bibi nsima ne nsesa na no bibi nsima de waka no ensesa nipa de faithfulness nye great free say bibi timi sine ne ma sesa ene ye fault de nanso asesa nanso nyame de emfa ho that is why we say great is thy faithfulness and also nyame no kwafo nti ya jirifu yetimi de ye ho to no so ewo de waka fa ye ho ambo sha wa che ye ho no and nti so kan Thessalonica 4 ngoma no 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 was say wono kwafo ne ne wa frɛ wo ana de wa frɛ ye na wono na ebeye onyame ye no kwafo na yenim ye se ye twa n'animu a wo hwe ye nimu nyam
ɛno nti wɔ se yɛntwɛn no fi sɛ wonyame wɔyɛ na sɛ yɛtwɛn no ne yɛhwehwɛ no a yɛbɛhu n'anim onyam hyɛ nti deɛ kenkan yɛ no verse 26 no ko ase nti yɛkɔm na twɛn wɔ nyame nkwagyeɛ ne ɛwɔ twɛn no tibia bi a I said no, you need the infusion of life. You need God to inject life into it. You say you need the power of God in your life. You come na train grade enkwagye. So wo ho aka say amen. Adofo no. De ka nyina ne say awie. Onyame ede mobro hu no ebe hia yen. Why na krado? A opese hu na doye ne kese se me nu me anu be hwehwe no. Na ya twen no. Na de awire nyina hye mu a wo se. Obi bia wode ne wire hye ne mu no. Na ne mu nwu ase. Obi bia wode ne wire hye ne mu no. Na ne mu nwu ase. Eno nti fa wire hye urade mu. Na se bibia mpo wiase nyina da ne butu a wani mu nwu ase. Efese wo nyame ne moburu hu no enwie na ye foforo anopa bia. Amen. Nyame nhyira so atie ye mompaye. Enkurahye sei na Kristo ye ba wo na asa de dum ye ne a na ye nam metim nya kokoduro nante efiri sei ye miye se ye twere wo botan bi obi a woka ebam no hya egina ayeye nka wo de ye Nyankopɔn se bre nyina wo gina de maye na sa asochimpo se den kra no a woda so gina ho se ye nchefa Kristo ma yenya wo chefa me enkoso a enyina ma wo na ye nchefa na eni mu amu ase ye da wase se ne wasiesie yen o do ba Yesu Kristo dim. Amen. Hi, Pastor Kofi here. Thank you for watching today's video. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Thank you. God bless you.